Na tua tātou talatala wa yalo e pia leo pu il favor for longa. Tā fo yo leo wa tua moli il futiaf. Wa leo tau mai le leil sa le fionga il minsta. Fionga ya leota laki la mostelsio. Wa kita ya i mauso ma wala lango fatasi le nei tai au. Ile sumayo tātou wo ma paanga mai fafo. Suyo le malo au fatasi. Ia ka pe fo ia. Fa ululunga o mtanga alwenga. Ia wo ma au mea mamai. Ia fai o leo fatawae. Fa fei loa ima fatalo fatu. Ia ilo tau pa ia ma lo tau mal. I would also like to extend a warm welcome to the Deputy Resident Representative of the UNDP, Verena, as well as our members of our UN families. Welcome to this very important workshop to not only to launch the poverty report, but also to launch the Multidimensional Poverty Index, which is a very new initiative, but it is an initiative that would take us forward in terms of not looking at only the GDP, but looking at other dimensions, including the environment. I think this would be a building block or a stepping stone on the other developments that will come in the future. Itu saya male pol kalame ya au peo no tātou fa foi mo mua le fasangi o le fa polo i le atua i ono lana tau singa alofa ia spa no ngā manu ia ai ale ne yaso male fa moe na ia au litia ia malau fa lolo tu ele sunga i le faila unga fa maoni ia no sunga wena kitiona ia ite sumai ia ite tātou ni tai au madangang fa anual Suyo malo mapa anga mai fafu. A fio fa ululunga o mtanga alwenga. Ia tainane le pa ia wa maluta we e le nei tai au. Wa poto tātou te moli mawina. Nisi o ngā alwenga u mawhai o na ausia. Ma whaatinoina. O lewa sopo utu le waa o mala. Aila langa le waa o manu. Ina wala lafo ata o tau le lei. Ta alili ata o tamo sa mona ngaru. Ta tau longo tuli ta. Awa wa tau pule le tua. O maleifu mai sa moa i whanunga le lei o le neia sofo. O maia. Tātou tā pua i le tua. O te fia whaita wina nisi o upu mai le fionga pa ia le tua. Numeralo na tā upu e luasfu martasi. Alo na foi upu e iwa. O na whaia le mose o le ngata apa me mea. Ma tua e ilunga i se la au. O na wha pea i lea. A whai wa utia se tasi e se ngata. Pe awa ai o ia i le ngata apa me mea. Uola lava ia. Wha manuia le tua i le. Whaita wina o na fionga pa ia. O le ngata apa me mea sa whausia e mose o le whailongo le ola. O le tala nei a mausa wa wanoa e te whaita uai. E sa o ele tala le whale itu o petelo. O se me ua ese lea i lo uolanga. Ale ese aina o le tilu le ngata. Uola ma malolo. O le wha ngā ina ni waila au po ni tongu fitinga wha fo mai. O masa ni ai. Ai nala o na whausia le nei ngata se i tau po i e wha fita au li nu. E mwere wha fita au li wo o le oti. Ma fua le oti o na o ngata. O ngata na wha atonu e le atua. O e uta ngata tō mumumu. O e uta ngata whaitio. O e wha umatia tangata e le maari lia o lantou loto. I lau foa i antu i ante outou. Le anga o le nuu na whaitio i le mea ai. O le nuu na whaitio i le vaini. O le whatoa fo i mai sinai. Whatoa umao na whenga i malea tua i whaauta. Vai vainga lea o le nuu o le atua o lo i ai. E mativa i le ola whatua tua.
E mativa i le ola talitonu. Ia e whaaftai le atua i lona tu awa noa i le tangata. E mai, Mose whause ngata. Tu i lunga, o le ngata apa mi mea. O ai lava i wa ai ai, o le fufole nā o lona whaafitau. E mau ai le ola, ai tau nu ai upo le antunu. Ua fufo lava i le ala mea, le ala mea. O le ngata apa mi mea, o le whailongo le ola. O le whailo le ola. O tātou iai nei tai au i le wha moi moi. E le foule, ngā o sia o le tu whātasia. O le tau whauwhauina o whailo. A wale manuia o Samoa mo na tangata. O se ngā luenga i whai ngatā, e tau ngatā, a e tua i le ana ngatā. O lo ta oto i tua le wha moi moi, le wha moi moi, i e maua le ola. Maua le soifua manuia i tangata o Samoa i le ngata i lona tamau a inga, a wha pele soifuanga lau tele. O le wha moi moi na o nei tae au. Tātou te moli mauina, se tasi fo i o ngata apa mea wa uma o na fausia. Leo le atu i lunga. E va ai iai. E tilo iai. O sini wa ausia. E mawai le ola. E o atu le manongi o autou ngā luenga. I lea tupulanga, ma lea tupulanga, ma lea tupulanga. E mawai atu nei, ua tuana i fo i ananafi. E moli mauta e au le ola leo o tu ilunga nei. O wha ilo nao le ola. E tā maile, e tā le tangata na ile wha ilo. Ai le tā maile wha ilo le tangata. Mantua ina ua fotua ile manuao Amerika ile tawalona lua lalolangi. O South Pacific. Wala talata mai ai vai mai kapteni o le manuao. O lo pupula malosi atu le moli o le pise va. Ia, fai mai lole kapteni o le manuao Amerika. Lapta inga mo mone mai manuao Amerika. Sui nei lo wala va. Po le wha umutia oi. Ia, ele ise tari. Sau lapta inga dona lua. Sau lo lapta inga muli muli. O le lapta inga muli muli nei mai manuao Amerika. Sui lo wala va. Po le wha umutia oi. Ua te kapteni whaalonga atu whai maili tali a tangata lai tali maili si tu le moli le. O lapta inga nei le moli o le ava mo le manuao Amerika. Sui lo walava. Po le soa o le moli o le ava. E tu mau le whailoi. Ai tātou te tā pena au wala ese tātou te tau nuu iai. E taita ina i le fōlau ngā Samoa. E taita ina le au nanga. O le wha moe lava e tas. Ia manuia. Ma solonga le lei fuafuanga lo tātou malo mo Samoa. O whai ilo le ola, e mauai le ola. Alofa mai le tua, ia Samoa i le nei aso i lana fōlaunga. Pui malave ina lo tātou atunu. Mai whai ngatā e ona lava au. Tātou te tāra. O manaia male lei, lo mātou atunu nei. O maua mea māta ngofie, o mea au le lei mai lunga. A wawa saunia ma tāpena ina e lau lava fionga mo lau whanau. Malo a fua e lau o maua. I le tae au fōu ina umalei fua mai lo watu nuu ma ona ta ita. Ma tō maua le soi fua whao popo a o se ola tulu. A o se aso fō i u whao popo ila mātou sāvali. Fō i le vi inga ia e te oelo mātou tua. Le o toi pō malai. Oe si la fia le mafuanga o mātou poto i le nei tū la o le tai au. Le li e. O ngā luenga o mawhai ona mātou whaia, mātou te ioi matalitonu i loto whātua. Na mawhai ona whātinoina nei mea uma ona le au wai ma le whaasinonga lo lava ngā. Ia whaise au ngā. E le ngā tai wha le lei ai a mātou au nanga. E ke soani o mātou tai e ma manuai. Se tā iala le lei au wale manuia o Samoa au iluma. Ia ele ngata i leo mo tupulanga tai au. Ina ia soifua manuia, ma soifua maola le leo tangata i le file mu ma le fia. Talo le li ia whapa ia ina mea umalava. Ngā luenga whaatino ia awai whaatasi mo lo lava mana. Mātou maua fo i tala o lo to i sea lo mātou taita.
Wai antu I whonutanga, ia anga le leile fionga le tamai tai palemia. Whai ngā mālo, ai maise I mātou uma, o mālo mai whafo, mātou paanga o fisoasoani a mātou ngā ruenga. Lo mātou atu wai I ei lo wanga le lei. Iei ule nei anso I na upo I ana whiau, ma ngā ruenga. Mātou whapei fo I mātou lava au na lea o ngā. Iesu whaola o mātou wole, ma te tālo tuai. Amen. E taofi o lea ua motu I langi le whetu taimatangi. O whaapolo ma le whaasangi o le tātou tapa au sili langi. A tātou whaanonga manu I le atua. Ina I au li tia le ne asu, ma le whaamoe moe. Pei o na whitai tunga iai, lau sunga I le whailaunga whamaoni, lau sunga waina ki tiona. Tau ia ina longa I whonga o le atua ma I whaipea lona lava whina ngalo. Ma I atua mai ana whaamanuianga na te whaama ite langona o le fia whaatupu le malosi so se wala awina ua whaonga aina ai tātou le atua. O le talo I sanga whaatamau a inga ina oe le atua. Tino ma whau a maise le anganga. Whaonga aina I pea oe wala awina ese ua e ola ma tautu ai. A o le so, o tātou tala noa a ua ialo e pe o le upu I le whaiva o wholaunga. O tātou mua atu, mua mai, pe o le upu le tauti angana I salawhai. A wao lea ua sau le waa na tiu, tau mai le waa na tau, a ma maulanga o le waa na whao wholaunga. Pa ia I sāma whai ngā o le ne aso, nunu atu ia whaatini o tau sala. A wao pa ia e le popo, o le pafo I le solo. Pa ia mai le vavau, e o I le wha vavau, tulou na lao. A e le tauwhi, la au whao ngā ina le ngana wha peritania, tā mawhai atu ai se wha matalanga I le nei aso. Ona o loo whinongia le tātou mawhatanga. Ia tātou paanga o loo tātou whaiwhai mea whātas. Ia ma tātou o Samoa'S hoi, mo fisosani le atina enga o le tātou atunu. I le male isi. Te loa e o mal temin nei, o la e tau mawhai o fisa whaali liu wha Samoa le winga o le li poti lea I le tātou wasu. Ono pere ngata I le umio o whapalangi le I tonu. Ia a le lave fo I olo na wha ingoa ina pā o le temi whaali o ai. Ia melea, ia. Wha malu rua tua le tātou wafia a la wha o ngai nātu le ngana wha peritania. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I thought I'll just make a very short speech this morning. I'll make it short so that I can allow more time for our host to convey what this report is all going to be. And I hear that it's a very interesting report, that there have been a lot of people, organizations who have looked forward to this report. So I'll make it short and sweet. It is a pleasure to be here today and be part of this auspicious occasion, being the official launching of Samoa'S Poverty Hardship Report 2022, together with Samoa'S first ever Multidimensional Poverty Index Report, MPI in brackets 2022. It is the achievement of a significant milestone for the Samoa Bureau of Statistics, as it is an indication of its capability to provide such high-quality information that will help enhance the development of Samoa. It will definitely lift the ability of policymakers and planners to use these statistics in supporting their findings and provide relevant recommendations for decision-making. Over the years,
Samoa has been measuring poverty and hardship in monetary terms based on the results of the Household Income and Expenditure Survey, HICE, which is conducted every 5 years. The Bureau has taken further steps by measuring poverty and hardship in non-monetary terms using the same survey, hence the development of Samoa's first ever MPI using international practice, the first in the Pacific region to do so. SPS is currently conducting the 2023 HICE, which is the beginning of another 5-year cycle. The Samoa Poverty and Hardship Report is based on the food poverty line and the basic needs poverty line. The food poverty line represents the minimum daily nutrition requirement of 2,200 kilocalories per person per day, which is probably a mouthful, if I can sort of interpret it in another way. And the basic needs poverty line represents expenses related to basic needs such as housing, health, education, utilities, etc. The Multidimensional Poverty Index, on the other hand, is based on the access of individuals to these non-monetary measures of poverty. Key examples are access to health services and facilities, access to food, water, access to education, including years of schooling, school attendance, and living standards, including asset ownership, cooking fuel, internet connection, and sanitation. Samoa is committed to achieving the SDG 2030 agenda, and the PDS will be a key driver to achieving this, given its aspiration of ending poverty by placing human development as a priority outcome. Poverty being a global issue has affected our country to a large extent based on the analysis of both reports. I therefore encourage each and every one of you to use the report as it will help with the formulation of relevant policies and strategies targeting the vulnerable people in Samoa to ensure that no one is left behind. I would like to encourage the support provided by the following partners in the preparation and production of these reports: the Secretariat of Pacific Community, SPC, for the technical assistance, the United Nations Development Program, UNDP, for the financial assistance, and the Oxford Poverty Human Development Initiative, OPHI, for the technical assistance in the development of the Multidimensional Poverty Index 2022. Finally, I envisage that this work will branch out further to ensure that the Multidimensional Vulnerability Index will continue to become an important guiding tool to our ever-changing environment. From my perspective, as a statistician and a politician, this innovation, the report will lead to innovation to undertake further research and analysis to forecast the future with more certainty in what the outcomes will be. So we'll be looking further into when we receive the report, and so how does that compare to such indicators as GDP or even NCD, social well-being, and many other social economic indicators that
will provide a guiding tool for the policymakers to move forward in the development of Samoa. This is a beginning of a new era in the production of statistics for Samoa, and SPS is to be highly commended for this initiative. May God bless you all. So forth. Reverend Waina Kitiona, Honorable Minister of Women, Community and Social Development, Leota Laki Lamositele Siu, Chief Executive Officer of the Samoa Bureau of Statistics, Leota Alielua Salani, government officials, UN representatives, distinguished guests. First of all, let me convey the warm greetings of the UN Resident Coordinator, Simona Marinescu, and the UNDP representative, Jon Sorensen. It's my pleasure to address you all today to celebrate the adoption of the Multidimensional Poverty Index, MPI, by the government of Samoa. As the Honorable Minister mentioned for Samoa, the world has traditionally measured poverty by considering the income dimension only. We know, however, that income is only part of the picture. UNDP therefore worked with the Oxford Poverty and Human Development Initiative, as mentioned by the Minister, OPHI, at the University of Oxford, to develop a different kind of poverty measurement that gives policymakers a more granular and better understanding of who and where the poor are. The result from this work was the MPI, first developed in 2010 and then updated again in 2018 to align with the Sustainable Development Goals. The MPI determines the nature and intensity of deprivations a person faces at the same time with respect to education, health, and living standards as 3 dimensions of poverty. It can be used to create a comprehensive picture of people living in poverty and permits comparisons within countries by geographic location and other key household and community characteristics. It will notably also give deep insights into gendered poverty. Are poor women differently deprived than poor men? And are they perhaps overall more deprived? This makes it a critical analytical tool to identify the most vulnerable people, revealing poverty patterns within countries over time, and enabling policymakers to target resources and design policies more effectively to where they have the greatest impact on achieving the Sustainable Development Goals. We are very excited as UNDP that Samoa joins the over 100 countries that have adopted the MPI. I wish to extend my deep appreciation and heartfelt congratulations to the Samoa Bureau of Statistics on their pioneering achievement of developing the first ever MPI for Samoa, work that took over a year. I also want to express a big thank you to the team at OPHI for their guidance and technical assistance, which was made so much more complex because all had to be done fully virtually due to the COVID-19 pandemic, working across an almost impossible mix of time zones, with London 13 hours behind Samoa. So you can imagine that there was a lot of late nights and early mornings for everybody involved. Our respect to OPHI for their commitment and dedication to making this happen with the very capable team at SBS. UNDP is privileged to support the introduction of the MPI in Samoa, and we hope that it will be a most useful tool for the policy and decision makers for many years to come. The MPI initiative was a key activity for us under the UN Joint Programme on Social Protection, which we have implemented jointly with our sister agencies, ESCAP, ILO, UNESCO, and UNICEF, under the leadership of the UN Resident Coordinator, Dr. Marinescu. The joint program, which is about to close, aims at increasing resilience through sustainable social protection systems that will address life cycle vulnerabilities, strengthen social protection floors, and enhance employability. Understanding poverty comprehensively is a precondition for effective targeting of social protection measures in a context where public resources are limited and must be utilized in the most impactful way to ensure that no one is left behind. I also acknowledge the launch of the 2022 Samoa Poverty Hardship Report today, together with the 2022 MPI report for Samoa,
and I congratulate the government of Samoa on these 2 milestone reports. Fafitai lava maia manuia.